Dear students, Judge Poem 2 about the author. Judge Poem 2 was written by Carl Wendell Heinz Jr. He was educated from Chinese Agricultural and Industrial University in 1962. He had developed interest in music and became a jazz pianist. His poems have been hoisted as some of the best by contemporary writers. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಜಾರ್ಜ್ ಪೋಯಮ್ 2 ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಲ್ ವೆಂಡಾಲ್ ಹೈನ್ಸ್ ಜೂನಿಯರ್ ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಟೆನ್ನೆಸಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 1962ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅಮೆರಿಕದ ನಿಗ್ರೋಗಳು ಬಳಕೆಗೆ ತಂದ ನೃತ್ಯ ಗೀತದ ಸಂಗೀತ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಬರಹಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Dear students, first stanza. There he stands, see, like a black ancient mariner, his wrinkled old face so full of wearies of living is turned downward with. Dear students, the summary of the first stanza. The poem speaks about an old black jazz musician who is standing at the crest of the tallest hill. He has a wrinkled face. He has no interest in life. He is alone and has pain in his heart. So he keeps his head down. ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ನಿಗ್ರೋ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಗುಡ್ಡದ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮುಖ ನೀರಿಗೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಹೃದಯ ನೋವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. Dear students, second stanza. Closed eyes, his frayed collar, faded blue old shirt turns dark with sweat and the old necktie undone drops loosely about the worn. Dear students, the summary of the second stanza. He has closed his eyes. He wore an old faded blue shirt. The shirt is dark with sweat and the tie is old and loose. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಸಿದ ನೀಲಿ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬೆವರಿನಿಂದ ನೀಲಿ ಅಂಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ ಟೈ ಕೂಡ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. Dear students, third stanza. Old jacket, just barely holding his sagging stomach in. Yeah, his rundown shoes have paper in them and his. Dear students, the summary of the third stanza. The jacket is old and it could not hold his hanging stomach. His shoes are so old that he has to stuff them with paper. ಅವನ ಜೋಲಾಡುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಅವನು ಧರಿಸಿದ ಜಾಕೆಟಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆ ಧರಿಸಿರುವ ಬೂಟುಗಳು ಹರಿದಿದ್ದು ಕಾಗದದ ತುಂಡನ್ನು ತುರುಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. Dear students, fourth stanza. Rough, unshaven face, pain in each wrinkle, but there he stands in shelf-brought solitude head. The summary of the fourth stanza. His face was not shaven. One could easily see the pain in each wrinkle. He alone stands with his head down,
and eye closed. ಅವನು ಮುಖದ ಗಡ್ಡವನ್ನು ತೆಗೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. Fifth stanza. Still down eyes, still closed ears, perked and trained upon the bass line for across his chest lies an old. The summary of the fifth stanza. His ears are waiting for the note where he has to start playing. He wears an old alto saxophone and chanting some religious music in low voice. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆತನ ಕಿವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿವೆ, ಸಂಗೀತದ ಧ್ವನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಅವನು ಹಳೆಯದಾದ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೆಲುದನಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾನೆ. Dear students, sixth stanza. Alto saxophone supported from his neck by a wire coat hanger. Gently he lifts it now to parted lips. See 2. The summary of the sixth stanza. The old saxophone is hanging from his neck by a wire coat hanger. He lifts the saxophone to play and tell the world that he is a black man. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಳೆಯದಾದ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಾನು ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. Dear students, seventh stanza. Tell all the world that he is a black man, that he was sent here to preach the black gospel of judge, now preaching it with words of Dear students, the summary of the seventh stanza. He wants to tell the world that he has sent here to preach the black gospel of judge. He is preaching it with words by loud musical sounds. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಜ್ ತನ್ನನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಬಯಕೆ ಅವನದಾಗಿತ್ತು. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಗೀತದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. Dear students, eighth stanza. Screaming notes and chords, he is no longer a man. No, not even a black man, but a bird. One that gathers his wings and flies high, high, higher, until he flies away, come back to find himself a black man again. Dear students, the summary of the eighth stanza. When he starts playing his saxophone, he forgets himself and becomes one with his music and flies like a bird. The bird gathers its wings and flies high, high and higher until it flies away. But once he stops his music, he comes back to his original word. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವನು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಕ್ಷಣದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯಂತಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಯಾವಾಗ ಹಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೋ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. Dear students, answer the following question. Write the summary of the poem. Answer. The poem speaks about an old black jazz musician. He is silent in speech but eloquent in music. His closed eyes, wrinkled and unshaven face shows a pathetic condition. His shoes and dresses are torn and faded. He is a victim of racial discrimination, but he has old alto saxophone in his neck. When starts playing saxophone, his musical note sing the gospel of jazz. Listener fills with divine music. He also forgets himself and become one with his music and flies high like a bird. But once he stops his music, he comes back to his previous stage.